passengers, this is your captain speaking. Welcome everyone on right wing flight 86A. We are currently cruising at an altitude of 33,000 feet at an airspeed of 400 miles per hour. The weather looks good and we are expecting to land at your destination in time. The cabin crew will be coming around to offer you a nice show. I'll talk to you again before we reach our destination. Until then, sit back, relax, and enjoy the rest of the show. That's right! Welcome to your traveling guide, The Art of Destination Traveling, a show designed for you to embrace the journey of a lifetime with Emirates Airlines for a comfortable and sophisticated experience and world's best in-flight entertainment. Every Thursday 7 p.m. only on Radio Foorti 88 FM. Hello everyone, welcome to yet another episode, The Art of Destination Traveling, brought to you by Emirates. And like every other Thursday, exactly at 7 p.m, we are here to talk about a lot of stuff that is related to traveling, destination traveling, the insights of what to do and what not to do. And like any other day, I also have an amazing guest with me, and I would like him to introduce himself to all of us. Hello and welcome to Radio Foorti. Hello everyone, I am Samid. Currently, I am working as Assistant Vice President in a multinational corporation, and also I am an advisor of a platform which works with youth. That's really amazing. And I'll be very honest, I actually stalked his profile today, and Bhaiya travels a lot. So I'm pretty sure আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো ভাইয়া থেকে, the do's and don'ts of traveling. So let's start with the first question. What inspired you to travel so much? Actually, I am a very extrovert person. So from my childhood, আমি অনেক মানুষের সাথে মেশা ট্রাই করতাম. I used to meet with a lot of people. I used to interact with a lot of people. So ওখান থেকে it inspired me to travel and also meet people from different culture, from different backgrounds, which gave me a view of diversification. এই জন্যই মেইনলি আমার ট্রাভেলিংটা স্টার্ট হয়. Usually, what are the places you travel to? Actually, before COVID, I used to travel at least 2 new countries every year. Okay. So যেগুলা প্লেসেসে মানুষ অনেক বেশি যায় ওগুলা প্লেসেস আমি সবসময় প্রেফার করতাম না. For example, I wanted to go to Mexico. I've been to Mexico. I wanted to go to Czech Republic and some countries যেগুলা অনেক বেশি মানুষ ট্রাভেল করে না আর অনেক বেশি ডিফারেন্ট বা একটু এক্সোটিক, আমার ওগুলা বেশি অ্যাট্রাক্ট করতাম আমাকে আর কি. You're more of like an adventure traveler. Exactly. Which is really amazing, which is really great. I'm pretty sure you have traveled USA. And what were the things that you loved about USA when you visited it? আমার USA first visit হয় 2016-এ. I was invited to a seminar as a speaker in Silicon Valley. So Silicon Valley was a place যেটা আমার অনেক ছোটবেলা থেকে ইন্টারেস্ট ছিল যাওয়ার, বিকজ সিলিকন ভ্যালিতে ওয়ার্ল্ডের যে টপগুলো কোম্পানিজগুলো আছে, অ্যাপেল, গুগল, ওগুলো ফর্মেশন হয়েছে. সো আই ওয়ান্টেড টু ফিল দ্য এনার্জি অফ সিলিকন ভ্যালি, যে এক্স্যাক্টলি সিলিকন ভ্যালি ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটটা কেমন, এত কোম্পানিজ এখানে কীভাবে ফর্ম হয়েছে. অ্যান্ড দের ইজ আ ওয়াইজ সেইং যে সিলিকন ভ্যালিতে আইডিয়া ফ্লো হয়. সো ওয়েন ইউ গো দেয়ার ইউ সি আ লট অফ পিপল পিচিং দেয়ার আইডিয়াস, শেয়ারিং দেয়ার আইডিয়াস. সো ওই এক্সপিরিয়েন্সটা আমার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট ছিল, অনেক ভালো ছিল. সো 2016 ভিজিট ওয়াজ মোর অফ ওয়ার্ক, বাট পরে আই ওয়েন্ট টু ইউএসএ আগেন ইন 2019. ওইটা ইট ওয়াজ মোর অফ ট্রাভেল. Okay. What were the must-have visit places যেটা আপনি recommend করবেন to our audiences? So firstly, when I visited US in 2016 first time, তখন I visited California, I visited LA. So ওই দুই পার্টটাই বেশি ভিজিট ছিল. নিউ ইয়র্ক তখন আমার ভিজিট হয় নাই. But I always wanted to go to New York because New York হচ্ছে the heart of America. ওখানে গেলে you meet people from all over the world. And there's a wise saying, the American dream. So you can actually see that in New York. যে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ আসছে, they are doing different kind of work. সব দেশের বা ওয়ার্ল্ডের অনেক দেশের মানুষ ওখানে আছে. So New York really inspired me, and I think যে New York is a must visit for anyone visiting America. Other than that, if they want to go to Texas, একটা different feel পাবে, একটা ক্যালিফোর্নিয়াতে গেলে একটা different feel পাবে. So USA is a very big country. এক একটা স্টেট এর এক একটা টাইম জোন. So you have to go there by plane. For example, if you want to travel to California, তোমার নিউ ইয়র্ক থেকে you have to take a plane. But অনেক টাইম লাগে, different time zone. So এক একটা state will give you এক একটা type of feel. So যদি if someone wants to only travel to New York, তখন সে কিন্তু টেক্সাসের ফিলটা পাবে না, ক্যালিফোর্নিয়ার ফিলটা পাবে না, এলের ফিলটা পাবে না. So I would recommend someone who's traveling to US একটু টাইম নিয়ে কয়েকটা স্টেট ট্রাভেল করুক. What was your favorite place?
I think my favorite place was New York and also California. As I said, Silicon Valley te Yeah. I was always interested to go, but New York is always my go-to place. All right. আবার জিজ্ঞেস করি যে since it's a different country, it have a very different cuisine. So USA তে what were the things that you found very interesting বা ওখানকার cuisine এর কি ভালো লেগেছে বা আমাদের cuisine এর কি ওখানে discover করেছেন? Please do share about it. So there's an interesting story. So when I was in New York, I stayed in one of my cousin's place. I didn't stay in a hotel because they were insisting যে ওদের বাসায় আমি থাকি. So ওখানে আমি কিন্তু রেগুলার ভাত টাত সব খাচ্ছিলাম. I was very happy. But when I moved to Los Angeles, ওখানে I stayed in a hotel. So Los Angeles and Las Vegas, I couldn't find any bhater hotel. So I was looking around ভাতের হোটেলের জন্য যে কোথায় ভাত খাবো, বিকজ বাঙালিরা কিন্তু বাইরে থেকে ভাত মিস করে এক্স্যাক্টলি বাইরে থেকে যতই মনে হয় যে বার্গার্স অ্যান্ড পিৎজাস খাবো, বাট ভাতটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। সো 4-5 দিন পরে আই ওয়াজ ক্রেভিং ফর ভাত। আই কল্ড দ্য ট্যাক্সি ড্রাইভার্স, আই কল্ড দ্য হোটেল ম্যানেজমেন্ট যে আমি ভাতের কোনো হোটেল ভিজিট করতে চাই, বাট ভেগাসে আনফর্চুনেটলি আমি কোনো ভাতের হোটেল পাই না। সো আই কল্ড মাই ফ্রেন্ড ইন টেক্সাস, আই সেড যে আই এম কামিং টু টেক্সাস ইন 2 days, তুমি আমার জন্য ভাত রান্না করো। সো 2 দিন পরে আমি যখন টেক্সাসে যাই, ও আমার জন্য ভাত, আমার এখনো মনে আছে, ভাত, ঢেঁড়স ভর্তা, ওগুলো সব রান্না করে, and I had that food. And that felt very That good. felt very good, yeah. This happens actually. আমি সবার বেলায় শুনি যে when people go abroad they start missing ভাত। এখানে থাকলে কেউ ভাত খায় না। Exactly. এখানে থাকলে না ভাত খাবো না, it's unusual and everything. আচ্ছা, since you visited New York, and New York, could you please share some of the activities that you love doing, because you explored a lot as you said. New York কি কি জিনিসগুলা you loved doing? As I said, New York is a very different kind of city. It's mainly a city. It has a lot of boro skyscrapers, and it has people from all around the world. It's very, very active. It's very energetic, and there's a wise saying that New York never sleeps. So কেউ যদি রাত 2টার সময় ওখানে বের হয়, 3টার সময় বের হয়, they'll find a lot of people on the road. নিউ ইয়র্কে আমি যেখানে ছিলাম, ম্যানহাটনের কাছাকাছি, ইটস মেনলি এরিয়া যেখানে অনেক বেশি স্কাইস্ক্র্যাপার্স, অনেক বেশি বিল্ডিং। অ্যান্ড একটা জায়গাটা অনেক ফেমাস, যেটা না বললেই নয়, টাইমস স্কোয়ার, যেখানে ওয়ার্ল্ডের অনেক বড় বড় কোম্পানিজের অফিস আছে। অ্যান্ড দের ইজ লার্জ বিলবোর্ড, যেটা আমরা টিভিতে দেখি সব সময়, সব বড় বড় বিলবোর্ড, সবাই এসে ছবি নিচ্ছে, অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে, অনেক পারফরমেন্স হচ্ছে, হ্যাঁ, অনেক স্টান্ট পারফরমেন্স হচ্ছে আর কি। সো ওই জায়গাটা ইজ ভেরি স্পেশাল। ওটা ছাড়াও দের ইজ রকফেলার সেন্টার, দের ইজ ট্রাম্প সেন্টার, যেটা বড় বড় স্কাইস্ক্র্যাপার রিপ্রেজেন্ট করে, দের ইজ স্ট্যাচু অফ লিবার্টি। So we took a ferry and then went to the Statue of Liberty Island, যেখানে আমরা we saw the Statue of Liberty. It was also a very good experience for me. We'll definitely listen to more of your stories, and we are going to talk a lot. But I will take a break from radio, and I'll definitely be on Facebook Live of Radio Foorti's official Facebook page. And you're absolutely listening to The Art of Destination Traveling, brought to you by Emirates. As we all know, fly Emirates, fly better. I'll be back in a short while, and do Foorti. So we're still live on Radio Foorti's official Facebook page, and we are still going to talk about a lot of stuff. And Bhaiya, I have this question to you. যখন আপনি ট্রাভেলিং এর জন্য প্যাক করেন, what are your essentials that you pack যেটা ছাড়া আপনি ট্রাভেল করতে বেরি হবেন না? এখানে একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে। whenever I pack my travel bag, I don't pack it. Usually my mom does it. Oh, that's cute. So what I do is আমি few days before I travel, I try to select যে আমি কোন ধরনের ক্লোথস নিব, because I try to match the clothes with the places I'm going to visit. For example, if I'm going to the Burj Al Khalifa stop, I'm going to wear something which is a bit formal. If I'm going to some restaurant, তখন একটু ডিফারেন্ট করব। What I also try to follow is যে আমি যখন ড্রেসগুলো নেই, I try to match it with the day and night atmosphere, যে আমি সকালবেলা একটু লাইট কালার পরা ট্রাই করি, রাতের বেলা একটু ডার্ক কালার পরা ট্রাই করি। সো ক্লোথস ইজ আ মাস্ট, ইউ প্ল্যান ইয়োর ক্লোথস বিফোর হ্যান্ড, বিকজ এখানে অনেক সময় আমাদের ক্লোথস হয়তো রেডি থাকে না, বা হয়তো বা আয়রন করা থাকে না, উইচ ইজ ভেরি বেসিক, বাট ইটস এসেনশিয়াল, ইয়া। অ্যান্ড অলসো আফটার দ্য ক্লোথস পার্ট, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমি একটা স্পিকার নেই। আই অলওয়েজ ক্যারি আ পোর্টেবল স্পিকার উইথ মি, বিকজ অনেক সময় হোটেলসে স্পিকার থাকে না। অ্যান্ড ওয়েন এভার আই গো টু সাম প্লেসেস, আই ওয়ান্ট টু হিয়ার মিউজিক, বিচে বা কোনো একটা এক্সোটিক প্লেসে, ওইটা ইট অ্যাডস ভ্যালু। বেসিক্স, এসেনশিয়ালস, চার্জার্স, তারপর হচ্ছে পাওয়ার ব্যাঙ্কস, ওগুলো এসেনশিয়াল, সানস্ক্রিন, লোশনস, যদি কেউ হেয়ার জেল ইউজ করে, হেয়ার জেল, টুথব্রাশ, আই থিঙ্ক ওগুলো আগে থেকে রেডি করে রাখলে ইটস ভেরি গুড। Other than that, I think sunglasses is an integral part of traveling, because it's not just fashion. যখন অনেক জায়গায় যাবা তখন দেখবা যে অনেক রোদ বা অনেক ডাস্ট থাকতে পারে। ফর এক্সাম্পল মেক্সিকোতে একটা সিটি ছিল, ইট ওয়াজ ভেরি ডাস্টি,
চিচেন ইটজা একটা জায়গা ছিল, ইট ওয়াজ ভেরি ডাস্টি। সো ওইটাও অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। সো এসেনশিয়ালসগুলো ঠিকমতো ট্র্যাক করে রাখা এবং ওগুলা মেনটেন করা, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Okay, that's quite something. And I mean, usually they say men don't usually pack. I don't know why. But that's another suggestion. Since it's post-pandemic era, we should always carry a sanitizer with us. No Yes, matter that's what. the most important part. অনেক সময় আমি অনেক জায়গায় স্যানিটাইজার পাইতে স্ট্রাগল করেছি। অনেক জায়গায় হয়তো বা ওই শপসগুলো পাওয়া যায় না, বা কোনো এক্সোটিক প্লেসে হয়তো বা ওই ধরনের শপস থাকে না। সো স্যানিটাইজারটাও বড় বেশি হওয়া যাবে না, ইট হ্যাজ টু বি স্মল, বিকজ এয়ারপোর্টে লিকুইড ক্যারির একটা আমাদের ম্যাক্সিমাম রেশিও থাকে। সো স্মল স্যানিটাইজার ইজ অলওয়েজ হেল্পফুল। Hello everyone, you're listening to Radio Foorti 88 FM, Cholche, the art of destination traveling, brought to you by Emirates. And as we all know, fly Emirates, fly better. Since winter is actually coming, it's around the corner. And if you're planning to visit New York, Toronto or London, it's actually a great option to fly with Emirates, because we all know that fly Emirates, fly better. And getting back to you, Amra actually shunchilam about what are the essentials that Bhaiya packs during his trips, and that's really cute that Auntie packs it for him. But there are other options and other things that you should actually think about, like sanitizers, or you carry your sunscreens or sunglasses. Those are really essential. Now my favorite question about food. Food is a very traditional kind of a thing. এক এক জায়গায় এক এক রকমের food পাওয়া যায়. So you have visited a lot of places, you have traveled a lot. কোথাকার খাবার it's still memorable to you and you will go back again just to have that food? ফুডের ব্যাপারে আই থিঙ্ক যে আমি একটা ডাক খেয়েছিলাম ইন চেক রিপাবলিক। Okay. ইটস আ সিটি, ইটস আ কান্ট্রি, অ্যান্ড দ্য সিটি ইজ প্রাগ। সো প্রাগের ব্যাপারে একটু বলে নিই। প্রাগ ইজ আ ভেরি বিউটিফুল সিটি, ইটস লাইক আ ফেরিটেল সিটি আমি বলি টু মাই ফ্রেন্ডস। ওখানকার রাস্তাগুলো সব পাথরের, অ্যান্ড দেয়ার ইজ মেনশনস, অ্যান্ড ইটস ভেরি বিউটিফুল। ইটস লাইক রাত্রেবেলা ইট লুকস লাইক আ গথিক সিটি, Okay. মানে কোনো একটা হ্যারি পটারের সিটির মতো মনে হয়। পাথরের বিল্ডিং, ছোট ছোট চার্চেস, অ্যান্ড রাস্তাও পাথরের। সো দেয়ার ইজ দিস রেস্টুরেন্ট ইন প্রাগ, ওখানে অনেক মজার একটা ডাক ছিল, ইটস ভেরি ফেমাস। প্রাগে ডাক অনেক ফেমাস। সো ওই ডাকটা আই ওয়ান্টেড টু হ্যাভ অ্যাগেন, বাট ইউ হ্যাভ টু গো টু প্রাগ ফর দ্যাট, সো আই কুডন্ট হ্যাভ ইট। অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি ডিফারেন্ট টেস্ট, নট লাইক হোয়াট উই হ্যাভ ইট ইন বাংলাদেশ অর সামওয়ার এলস। ইট ওয়াজ ভেরি ডিফারেন্ট, অ্যান্ড আই থিঙ্ক ওই ডিশটা অনেক বেশি ডিফারেন্ট ছিল ফ্রম দ্য প্লেসেস আই হ্যাভ ট্রাভেলড। আদার দেন দ্যাট, মেক্সিকোতে কানকুনে আই হ্যাড দিস নাচোস। It was a very different kind of nachos. I didn't have the taste before. So in nachos, it's not spicy. It was somewhere between spicy and sweet. It was very good. Italy, Rome, there is this restaurant and there is a Bangladeshi chef there. Okay. Okhane they made a pizza, and they were arguing that pizza was invented in that restaurant in Italy. So oi pizza ta was very good. I didn't have that kind of taste anywhere in the world, and I would say that was something very different that I've tried. Sort of like an authentic place experience. Exactly. When you go for traveling, অনেকে থাকে না যে safe play করে, they don't play around with cuisines. তারা তাদের safe choices গুলা দিয়ে they carry around. So what do you do when you travel? Do you safe play or do you go for adventures? Actually depends. I do both. আমি কয়েকটা রেস্টুরেন্টস এক্সপেরিমেন্ট করি, অ্যান্ড আই ট্রাই টু ফাইন্ড আউট যে ওই দেশে কোন জিনিসটা অনেক বেশি ফেমাস বা কোন ফুডটা অনেক বেশি ফেমাস। ফর এক্সাম্পল, অ্যাজ আই সেড, ইটালিতে গেলে পিৎজা ইজ আ মাস্ট ট্রাই, অ্যান্ড পাস্তা ইজ আ মাস্ট ট্রাই, বিকজ দে ওয়ার ইনভেন্টেড ইন ইটালি অ্যান্ড ইট শুড বি ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য আদার কান্ট্রিজ. Other than that, Mexico, as I've said, nachos, it was probably invented in Mexico, ওইটা আমি ট্রাই করেছি. So I do a mix of both. But as I said, একটা পয়েন্টে গেলে ভাত আমি অনেক বেশি মিস করি. So দুবাইতে কয়েকদিন থাকার পরে, having all the Arabian food, old দুবাইতে কিছু পাকিস্তানি রেস্টুরেন্টস আছে, and they have very good ভাত ডাল. So I tried them a lot. That's a good find actually. So ওইটা অনেক বেশি টেস্টি ছিল আমার জন্য. Okay. Let's go back to US. What are the lessons that you learned while you traveled in those places at USA? Lessons bolte basically, as I said, traveling makes your mind diverse. So you get to meet a lot of people from around the world. I have met people from different places jara tader views share korlo. So ekta interesting story chilo, when I was in Mexico, I was also staying in a hotel, and in USA I was staying in a hostel. USA তে একটা হোস্টেলে আমি যখন ছিলাম, I also experienced যে হোস্টেল লাইফটা কেমন. There were people from US, there were people from Philippines, there were people from Asia, ইউরোপ, অনেক জায়গা থেকে অনেক মানুষ ছিল. সো ওদের পার্সপেক্টিভগুলা শেখা, ওরা যে অর্গানাইজেশনে কাজ করতেছে ওদের কালচার সম্বন্ধে জানা, ওদের মাইন্ডসেট সম্বন্ধে জানা. সো এই ভিউজগুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড দ্যাটস আই থিঙ্ক যে একটা ইম্পর্টেন্ট লেসন ফর হিউম্যান বিং.
Okay, thank you so much for the insights as well. And there are so many things we should explore and we should learn about as well. So, talking about exploring and adventures and everything, do you connect with locals or do you stay around with people you know? I mean, do you go for interacting with others? Since you told you're an extrovert, I would really like to know what you did while traveling. Basically, I've been to around 20 countries so far. Oh, that's So great. yeah, and কিছু places I solo traveled. So Europe was a solo travel, and US, Mexico was also a solo travel. Dubai was a solo travel. So কয়েকটা দেশে I went alone, and then I made friends there. Because when you, as I said, I stayed in a hostel once. So Mexico te ami ekta hostel ছিলাম কানকুনে. So hostele it's like there is a community of people. They come from around the world and they share the experience. They chill together. They have food together. They go out together. So it's a very good experience. Germany te I met these two guys in a train when I was traveling to Berlin. So okhane we became friends in the train আর কি তারপর Okay. when we went back to Berlin we called each other, we met them at night, and then we went on drive and একসাথে আমরা ঘুরলাম অনেক, so ওইটাও ছিল. But Thailand-এ I've been in Thailand with my friends, Ayman Sadiq bhaiya and আমি and আমার একটা friend, we went to Thailand together. ওখানে আমরা একসাথে ছিলাম, একসাথে আমরা ঘুরলাম. We didn't actually make new friends there. So it depends from country to country যে আমি actually কি অনেক মানুষের সাথে যাব নাকি ওখানে যে friends বানাবো. But recently I'm planning to go to some countries with my friends. So ওখানে when you go with your friends you don't make a lot of new friends because you already have your You community already have your friends and around. you're going out with them. So it depends from places to places. Tell me about something that there are some hygiene factors that you maintain while traveling. I'm going back to essentials. I'm going to mix and match these questions so that it's not monotonous. So, what are the hygiene factors you maintain while traveling? Because আমি আশেপাশে অনেকে দেখেছি, they have issues. They are not very well with the outdoor environments and everything. How do you manage it? Basically আমি খুব ব্যাকপ্যাক ট্রাভেল করি না. I usually stay in hotels and একবার জাস্ট হোস্টেলে ছিলাম, ব্যাংকক একবার হোস্টেলে ছিলাম. So it's the basic, carrying your sanitization and being clean. And usually as I don't do camping বা এই ধরনের ট্রাভেল খুব বেশি করি না, so hygiene factorটা খুব বেশি আমার জন্য এখানে ডিফারেন্ট হয় না. It's usual travel যে carrying all your necessities in one place and being clean on that place. ওইটাই আর কি বেশি ম্যাটার করে. Okay, thank you so much. And again, it's time to take a break from Radio Foorti's radio, definitely. And you're watching us on Radio Foorti's official Facebook page. And Cholche, the Art of Destination Traveling, brought to you by Emirates. And as we all know, fly Emirates, fly better. Keep listening to Radio Foorti, 80 FM, and do Foorti. Okay. Though we are on a very good musical experience at radio, but we are still live on Radio Foorti's official Facebook page, and we are going to continue our conversation. Since you told that you solo traveled a lot, could you please share your experience? Ekjon solo traveler, our friend সাথে travel করলে, what are the do's and don'ts, অথবা what are the things you faced alone and with friends? So solo traveler ক্ষেত্রে একটা ঝামেলা হচ্ছে যে you have to do everything on your own, and it's more costly because you're not sharing your hotel expenses, your food expenses, your ride expenses. So ওইটা we have to be very very careful যে অনেক expenses বেড়ে যায় solo traveler ক্ষেত্রে. আমি লাস্ট solo travel করেছিলাম back in 2021 I believe, yeah. So I went to Europe solo travel-এ. তো ওখানে the most interesting part is যে you realize যে তুমি পুরো একটা কন্টিনেন্টে বা পুরো একটা দেশে you're alone, no one knows you. যেটা আমি বললাম যে জার্মানিতে বা চেক রিপাবলিকে বা ইভেন তোমার ব্রাসেলসে, বেলজিয়ামে. So I was the only one and I didn't know anyone. So it's a different kind of experience. It's very exciting. You have an adrenaline rush যে তুমি কাউকে চিনো না, তুমি you don't know what's gonna happen and what are you going to visit. So এটা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং. আমার মনে আছে there was this country, ইউরোপে কোন কান্ট্রি আমার নাম মনে পড়ছে না, there was a language barrier. So কেউ ইংলিশ বলতো না, অ্যান্ড আমার কারেন্সি যেটা ছিল I was carrying euro, so euro তো ওখানে চলতো না, they had a different currency. So I went to a shop and I was trying to communicate যে আমার কারেন্সি এক্সচেঞ্জ করতে হবে, মানি এক্সচেঞ্জ করতে হবে. ওরা প্রথমে বুঝে নাই, পরে অনেক বলার পরে they understood. But most interesting part, whenever I travel to a country, I had very pleasant experience and they were really helpful. So ওই শপকিপারটার কাছে চেঞ্জ ছিল না, ও আমার সাথে বের হয়েছে শপ থেকে, সে আমাকে আরও 5টা দোকানে নিজে নিয়ে গিয়েছে, and he took me to a shop যেখানে I could exchange the money
and then I was very grateful to him. I offered him some tip, but he didn't take it. That was really actually very so sweet of এরকম him. অনেক প্লিজেন্ট এক্সপিরিয়েন্স ছিল। সো সোলো ট্রাভেলের ক্ষেত্রে যেটা বললাম যে দের ইজ মোর চ্যালেঞ্জেস, বাট ইটস অলসো ফান যে ইউ আর অ্যালোন, ইউ আর গোয়িং টু ভিজিট এভরিথিং অ্যালোন। অলসো আই হ্যাড অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট কানকুনে আমি যখন ছিলাম রাত্রেবেলা, আই কুডেন্ট সি, আই ফেল ডাউন অ্যান্ড গট হার্ট ইন মাই ফিট। সো তখন নো ওয়ান ওয়াজ দেয়ার টু কেয়ার ফর মি। আই ওয়াজ সর্ট অফ আপসেট যে কেউ আমার ফ্রেন্ড থাকলে দে কুড হ্যাভ হেল্প মি, বাট আলহামদুলিল্লাহ ফাইনালি আই ম্যানেজড, আই বিকেম ওয়েল অ্যান্ড আই টুক কেয়ার অফ মাই সেলফ। সো ওই ধরনের অনেক ইমার্জেন্সিস থাকতে পারে solo traveler ক্ষেত্রে। and if you are traveling with someone else, তখন you have your friends, you can divide your work, you can divide your travel experiences, and also অন্য ধরনের অনেক হেল্প পাওয়া যায়। সো ওইটাও মানে দ্যাটস ডিফারেন্ট। সো I would recommend যে সবাই হয় সোলো ট্রাভেল করুক একবার, and also ফ্রেন্ডদের নিয়ে ট্রাভেল করুক। both experiences are important. All right. Since you were telling you had an accident, so there was so many things that didn't go as planned. So তখন what are the things you've faced, but how did you overcome it so that it helps our audiences who are actually planning to travel? Yeah, so যেটা হয়েছিল, so when I got hurt, I reached out to my hotel and I told them যে এখানে একটা emergency service লাগবে, but it was at night, around রাত 3-4টার দিকে ছিল, so they couldn't help me a lot. So আমার রাস্তার হোটেলের পাশে there was this medical shop, so somehow I went there, I took the medicines and antiseptic cream ওখান থেকে কিনে I tried to help myself, but দোকানটা বন্ধ ছিল, and as I said there was a language barrier, so communication একটু প্রবলেম ছিল, but alhamdulillah I finally took care of myself. আরেকটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল, আই মিসড আ ফ্লাইট। সো আমাদের তো বিভিন্ন জায়গায় ট্রাভেল করলে ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য টাইম জোন। এখানে একটা টাইম দেখাচ্ছে, বাট তুমি যখন অন্য একটা দেশে যাবা দেয়ার উইল বি আ ডিফারেন্ট টাইম। সো আই মিসড মাই ফ্লাইট ইন থাইল্যান্ড। ওয়ান্স আই মিসড ইট ইন থাইল্যান্ড, ব্যাংককে। তো আমার ফ্লাইট ছিল সকাল 7টার দিকে, বাট আমাদের ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেছিলো, অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ আ মিসকমিউনিকেশন। সো আমরা ওয়েন উই ওয়ান্টেড টু বোর্ড দ্য ফ্লাইট, তখন অলরেডি বোর্ডিং কমপ্লিট হয়ে গেছিলো, অ্যান্ড দে ডিডন্ট লেট আস বোর্ড। So what I did was I instantly reached out to my travel agent and got another flight. Next flight আমরা পেয়ে গেছিলাম, we were lucky enough. So এখানে travel agentর সাপোর্টটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, যে whenever you have an emergency, whenever you miss a flight, ওরা যদি সাথে সাথে সাপোর্ট করতে পারে। সো আমার মনে আছে, সো it was around 7 a.m. in the morning in Bangladesh, but I could reach my travel agent, I could tell them, and they could book a flight for me at that time. So এই ধরনের সাপোর্ট অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। সো whenever we travel, it's important যে আমরা এমন কোনো ট্রাভেল এজেন্ট নেই যারা ট্রাস্টওয়ার্দি এবং যারা অনেক বেশি সাপোর্ট করে আমাদের। Okay, that's really good to know. So there are sudden long transits in places. So how do you spend your time during that period? What are the things you follow or do? So লং ট্রানজিটের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি এয়ারপোর্টসে আমি থাকি। এয়ারপোর্টস থেকে কোনো ট্রানজিট ভিসা বা কোনো কিছু নেই না। আমি যতবার ছিলাম, আই ইউজ টু রোম অ্যারাউন্ড দ্য এয়ারপোর্টস, আই ইউজ টু গো টু দ্য শপস, আই ইউজ টু ভিজিট দ্য লাউঞ্জেস। একবার জাস্ট ইট ওয়াজ ডিফারেন্ট। আমার ইউএস থেকে ওয়েন আই ওয়াজ কামিং ব্যাক, আমার একটা লং ট্রানজিট ছিল দুবাইতে। সো ফার্স্ট টাইম ইন মাই লাইফ আই ট্রাইড স্লিপিং পডস। I took a sleeping pod and it's like a small একদম ছোট একটা পডের মতো, ওখানে ব্যাগ রাখতে হয়। হ্যাঁ, it's like a cocoon ব্যাগ ওখানে রাখতে হয়, and there's this shelter, ওই শেল্টারটা পুল করে it becomes very dark and you can sleep. So it was a good experience for me. ওইটা একবারই করেছিলাম, বাট খুব বেশি লং ট্রানজিট ওইটা ছাড়া আমার এখনো হয় নাই। যদি হয়েও থাকে তখন আমার মনে আছে ব্যাংককে একটা লং ট্রানজিট ছিল আমার একবার। তখন ব্যাংকক এয়ারপোর্ট ইজ ভেরি নাইস, ওখানে অনেক মাসাজ চেয়ার থাকে আর কি। সো অ্যাজ আই সেড, আইমান ভাই আর আমি একসাথে গিয়েছিলাম। সো আমরা মাসাজ চেয়ার নিয়ে 3-4 ঘন্টার মাসাজ নিয়ে ওখানে শুয়েছিলাম আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইট ওয়াজ ভেরি নাইস এক্সপিরিয়েন্স। সো এই দুটো এক্সপিরিয়েন্স অনেক ভালো ছিল। Okay. Since we were talking about solo traveling, what are the things you would want to suggest the people যারা হচ্ছে প্রথম নতুন সোলো ট্রাভেল করার প্ল্যান করছে বা আপকামিং আসছে? আই থিঙ্ক ইটস ইম্পর্টেন্ট যে আগে থেকে হোটেলস, আগে থেকে প্লেসেসগুলা জানা, যে কোন প্লেসেসে সোলো ট্রাভেল করবে, কোন কোন জায়গা যাবে, ওটার একটা রিভিউ নেওয়া। অনেকগুলো ওয়েবসাইটস আছে, অনেকগুলা গুগল করে অনেক কিছু পাওয়া যায়। সো ইনফরমেশনগুলো ক্লিয়ারলি নেওয়া, যে কোন হোটেলে কত এক্সপেন্স পড়বে, কোন কোন জায়গা ট্রাভেল করা উচিত সোলো ট্রাভেলের ক্ষেত্রে। সেফটির অনেক সময় ব্যাপার থাকতে পারে, যে কোন জায়গাটা ট্রাভেলার ফ্রেন্ডলি বা ট্যুরিস্ট ফ্রেন্ডলি, জায়গাটা সেফ হবে, ওইটাও অ্যাসেস করা আই থিঙ্ক সোলো ট্রাভেলের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। আদার দেন দ্যাট, সোলো ট্রাভেলের ক্ষেত্রে ইটস জাস্ট দ্য বেসিক। Since you're traveling alone, you carry all your necessities, you carry extra money so that যদি কোনো emergency হয় you can support yourself. তোমার যদি ক্রেডিট কার্ড থাকে, ডেবিট কার্ড থাকে, you endorse it so যে তুমি এটা ইমার্জেন্সিতে ইউজ করতে পারো। সো এই বেসিকগুলো ফলো করলে I think solo travel is much nice. Okay,
That was actually a lot of insights from you. And I'm actually radio te back chole jabo. You're actually watching us on Radio Foorti's official Facebook page. So let me just quickly go back. Hello everyone, you're listening to Radio Foorti 88 FM, Cholchi, the art of destination traveling, brought to you by Emirates. And as we all know, fly Emirates, fly better. Winter is around the corner, Samne New Year ashtese, Christmas ashtese, amader annual leave and all the leaves are pending. You can just go abroad, visit your friends or visit your family and have a great tour. And Toronto, London, New York, এই জায়গাগুলো যেতে কিন্তু things are like quite time consuming. It's a long flight. আর এই long flight গুলোকে আরো comforting, আরো premium বানানোর জন্য there is Emirates that can be your partner for any traveling. Getting back to you, we were talking about you traveled a lot of places and do's and don'ts. But এখন যেটা what everybody do, মানুষ অনেক active on social media. We watch a lot of social travel vlogs on social media. I mean, personally, I love watching it. Do you make it? Do you take photos or videos? Do you make those reels or do you take inspiration from them? I take inspiration from them. I try to follow different travel vlogs in Instagram. And অনেক প্লেসেস আমি ইনস্টাগ্রাম থেকে পাই যেটা ট্রাভেল ব্লগসের মধ্যে মেনশন করে অ্যান্ড অনেক রিভিউজ দেয়. That's definitely helpful. I mean, personally, I don't make travel blogs. I make videos. I post them as stories. But recently, I started making reels. I think that's very... It's very fun thing yeah, to it's do. very fun and it's very simple. Simple ভাবে অনেক সুন্দর ভিডিওস বানানো যায়. So next, I'm going to visit Uzbekistan, Qatar. So probably I'll make some reels and vlogs from there. And other than that, I take inspiration from different vlogs and videos. Okay, people really love watching it actually. My next question would be quite personal. Traveling is very exhausting. I feel very drained out. What do you do to take care of yourself when you're traveling? So I got very important piece of advice when I traveled first, when I had a long flight from my friend, which is drink a lot of water in the airplanes. So my next question to you is অনেকেই হচ্ছে অনেক দিন আগে থেকে হচ্ছে ওদের ট্রিপস প্ল্যান করে অনেক ট্যুরস প্ল্যান করে what do you do are you someone যে ঠাস করে প্যাক করে বের হয়ে যায় or are you someone who just travel a lot of places and buy their special things for the trip? I usually plan the trips মানে এমন না যে আমি খুব আগে থেকে 6 মাস 8 মাস আগে থেকে প্ল্যান করি. I usually plan them 1-2 মাস আগে থেকে. এবার আমার প্ল্যানিং একটু প্রবলেম হয়ে গিয়েছে. I wanted to visit Europe in November. I had planned accordingly, but আমার ভিসা দিতে অনেক দেরি হয়ে যায় because my passport had to be renewed. So এখানে একটু প্ল্যানিং গ্যাপ ছিল. I would recommend যে প্ল্যানিংয়ের আগে you check your passport validity and সব কিছু আগে থেকে চেক করে রাখো যে কবে এক্সপায়ার করতেছে because there are some rules যে 6 মাস আগে বা 4 মাস আগে I think যে you can't travel if your passport is going to expire. So আমার ওইটা এবার কেস ছিল 6 মাস আগে I believe. So এবার আমার এই কেসটা ছিল and it was sort of saddening for me because I wanted to travel Europe November but I couldn't. So it অনেক বেশি important and That's I think very important tip actually. হ্যাঁ and I think যে আগে থেকে ট্রাভেল প্ল্যানিংটা বেটার বিকজ তাহলে হোটেলসগুলো ওভাবে তোমার দেখা যায় তোমার প্লেসেসগুলো ওভাবে দেখা যায় ওয়েদার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট when you're traveling because since I'm traveling to Uzbekistan আমি দেখলাম যে ওখানে ওয়েদার বরফ পড়তে পারে it can be very cold so ওই জিনিসটা জানাও is also very important. Okay, thank you so much. And we're still actually on our Facebook Live. You're watching us on Radio Foorti's official Facebook page. We are having a great time knowing great things about Bhaiya. Obviously, he traveled about more than 20 countries. Jeta ami ekhono kori nai. But I'm learning a lot of things from him. So, since I haven't traveled at all, I am always skeptical about traveling. Je eta korbo na ota korbo, what documents and what to not. What are the things that a person should actually focus on যখন they're planning to travel? I think it's very simple. যত complicated মনে হয় আমাদের traveling, it's not that complicated. You have a plane ticket, you have a passport and you're good to go. So it's not like যে সব দেশে যাওয়া is very complicated. অনেক দেশ আমাদের এশিয়ার মধ্যে it's very easy to go. Some places are maybe cheaper than কক্সবাজার হচ্ছে ইন্ডিয়া হয়তো বা অনেকটা চিপ, নেপাল হয়তো বা অনেকটা চিপ, থাইল্যান্ড is cheap. In terms of hotel expenses and food and everything else. So I think there's nothing to be nervous, nothing to be scared. If you have a valid passport, if you want to travel, if you have an interest, you can just Google that place and go there and see how it is actually. So এখানে nervous হওয়ার কিছু নাই. First দিকে when I started traveling at first, I was nervous. I was thinking যে airport এ কি বলবো, immigration officer কে কি বলবো. It's not that difficult. It's just very simple. They'll ask you plain vanilla questions. কেন যাচ্ছ তুমি? তোমার পাসপোর্টটা দেখতে চাবে. There's nothing to be nervous about that. I think if you have an interest, you should travel. Okay. Since we are actually talking about that you traveled around 20 plus places, what is in your next bucket list?
So I want to go to Morocco. Okay. So there is a very beautiful museum in Morocco that I heard recently about. It's a very different color যেখানে মিউজিয়ামে ইউজ হয়. So there's this particular brand, ওই ব্র্যান্ডের যে ডিজাইনারটা, he made the museum and ওই কালারটা is very unique. So I want to visit that museum and visit Morocco. Also I want to visit some exotic places in Africa. I want to go to the safari park there and also see the wild animals. ওইটা আমার অনেক বেশি interest. So my next bucket list would be Morocco and Africa. Okay. I will definitely be back with more questions because we'll be back for the last time on radio. So let's go on air. Hello everyone, you're listening to Radio Foorti 88 FM, Sholche, the art of destination traveling, brought to you by Emirates. Emirates, fly better. Since winter is around the corner and there are a lot of traveling options to do, a lot of pending leaves, Christmas ashtase, New Year ashtase. So if you're planning to go to New York, Toronto or London, if you want to have a very comforting travel, because these are very long trips and long flights as well. So you can actually use Emirates and have a very luxurious experience. So we are actually at the end of almost at the end of the show actually. If your passport had unlimited pages, but a question to korata ektu because bhaiya traveled way too much. But if your passport had unlimited pages, koita country visit korten apni ek bochore? As I said before COVID, I wanted to visit 2 or 3 countries every year. খালি পাসপোর্টে আনলিমিটেড পেজ থাকলে তো হবে না, আই হ্যাভ টু হ্যাভ আনলিমিটেড টাইম অ্যাজ ওয়েল, Also unlimited money. yeah unlimited money as well. So maybe 5-6 countries, that would be sort of my wish যে আমার আমি যদি পারি actually I would try to visit 5-6 countries every year, new countries. Okay. Is there any hidden gem that you found that it's a total destination thing and you would love to go back again and again? Yeah. So there is this place in Cancun in Mexico. I'm coming back to Mexico again. So it's sort of a cave. It's very unique. ওই caveটা, you go down the cave and you find a very beautiful water body there. It's called cenotes. So ওই cenotes-টা হচ্ছে, it's like green water. You can actually see green water there when you go down the cave, and people can actually swim there, and there is the sunlight coming in from above. So it's very different. It's sort of like you're inside a volcano, inside a volcanic mountain. So ওখানে যারা গিয়েছে, they would actually feel that it's very different. I can't explain it in words. Sounds very mystical to me. Yeah, it's very mystical. So what they did was they used to do a lot of rituals in there back in Mayan times in Mexico, few hundred years back. So ওখানে অনেক rituals হতো, অনেক sacrifices হইতো, which was very different. So ওই জায়গাটা was very, I think it was a hidden gem, cenotes in Mexico. Other than that, Netherlands was something that I didn't expect of. Netherlands, I wasn't very eager to go to Netherlands, but Netherlands is very beautiful. I thought it's one of the most beautiful country in Europe. You can see the water bodies. Each house has its own boat. ওখানে এত বেশি ক্যানেল যে সব হাউসের সাথে একটা বোট লাগানো থাকে. That's really cool. Yeah, and you use the boat to go around the city, and it's very clean other than from other countries, অনেক বেশি clean. So I think Netherlands was also a hidden gem for me in some way. Okay. Since we're at the end of the show, if you would like to share something with our audiences. So as I said, 2 things I would like to share. When you're traveling, don't be very much skeptical, don't be nervous. Just be confident যে দেশে যাচ্ছ. If you have a valid passport, try to research about that country. কোন সিটিতে যাচ্ছ, কোন places visit করবা, কোন হোটেলে থাকবা. এই কয়েকটা বেসিক থাকলে you can actually go there. And if you are traveling to somewhere exotic, for example America, you're going to UK, তখন try to be a little more prepared যে তুমি যখন ভিসার জন্য দাঁড়াবা, যে তুমি কেন যাচ্ছ ওখানে, what's your purpose. It's traveling, it's pleasure visit. You can tell them যে তুমি কোন হোটেলে থাকবা, তুমি ওখানে কি করবা, কোন সিটি ভিজিট করবা. These are just basic questions. They'll ask you this. Nothing to be scared, nothing to be nervous. কোনো US এর ভিসাও এমন কোনো ডিফিকাল্ট কিছু না. If you are being legit, if you are being just answering the standard questions, it's very, very easy. So be confident, travel a lot, and enjoy your life. Thank you so much. I really had a great conversation time. It felt like we were actually talking and having a conversation. So this was the art of destination traveling, and I was Ms. Bean, and this was brought to you by Emirates. Emirates, fly better. Have a great night. Until then, do Foorti and goodbye. Good day, passengers. This is your captain speaking. Welcome everyone on Right Wing Flight 86A. We
We are currently cruising at an altitude of 33,000 feet at an airspeed of 400 miles per hour. The weather looks good and we are expecting to land at your destination in time. The cabin crew will be coming around to offer you a nice show. I'll talk to you again before we reach our destination. Until then, sit back, relax, and enjoy the rest of the show. That's right! Welcome to your traveling guide, The Art of Destination Traveling, a show designed for you to embrace the journey of a lifetime with Emirates Airlines for a comfortable and sophisticated experience and world's best in-flight entertainment. Every Thursday 7 p.m. only on Radio Foorti 88 FM.